So we are live on top of the Gaisberg, and it is very breezy here. It's gusting well over 30 kilometers an hour. Very unlikely anyone's going to want to launch in this. I'll have a quick look at the windsock. So this is where we're expecting the first athletes to come through. Tom Friedrich, when we last checked, was in the lead. That is where they will pop out. And then they run up here, up to the signboard, sign the signboard, and then it's going to be a tactical decision on what to do, whether they hang around and try and launch or continue on foot. And I think we can almost certainly expect athletes to hang around and hope that the wind just dies down a little bit. It's a little bit calmer than it was a couple of hours ago. Let's go and talk to Christoph Weber, who is the race director. Hi, Taken. So, tell us a little bit about the situation here with the wind. Yeah, with the wind, maybe, hopefully, we are going to be lucky because the wind speed was dropping down quite a lot in the last hour. And hopefully it goes on like this, because now we are really on the edge to close the takeoff or to open it. So if it's going down a little bit, we can open the takeoff. What is the wind speed at the moment? At the moment we are around 30 kilometers per hour. Yeah, it's 30.6. And the gusts, someone was telling me it was gusting up to 60 kilometers an hour. Yeah, this was half an hour before. Now the gusts are at 47, which is quite a lot. I mean, these athletes are used to flying in rowdy conditions, but I mean, would anyone fly in that? Yeah, for sure. But you're not going to let them? If the wind speed is below 30, it's up to them to decide whether to take off or not. Okay. So at the moment the launch is open? No, at the moment we are over 30, so the launch is closed. But it only needs to drop down a little bit, so we are under 30 and then it's open. Okay, well, let's hope for that. Yeah. Cool. So there we have it. We've had it from the race director, Christoph Weber. So launch is currently closed. But we just got to wait a little bit for that wind to die down. Any minute now, the first athletes are going to emerge. Who's it going to be? Is it going to be the young Tommy Friedrich, just 20 years old? Came third in the prologue in Wagrain-Kleinau. And he's just loving being here. Amazing to think that he was born just a couple of years before the first ever Red Bull X-Alps. A lot of the athletes are old enough to be his dad, or even in the case of Kaori Ogasawa, old enough to be his granddad, almost. But what an astonishing athlete he is. And he's keen, really keen to make his mark. Some of the French athletes also in the mix: Benoit Hutter, Maxime Pinault. Michael Gielak was in second place at one point. Have you got the man from Skywalk over here? Would you fly in this? Sorry? Would you fly in these conditions? I don't know. Not quite sure. We'll see how the wind changes. Quite strong right now. So any minute they're going to come through here. I think we're going to hear some noise. We're going to hear some noise. So if you've just tuned in, we are on the top of the Gaisberg
waiting for the first athletes to come through. They've been going for 1 hour, and normally it's sort of 1 hour plus minus a few minutes either way when the first athlete comes through, but it's hot conditions. And also they know probably that they're not going to fly it immediately from the top, so there's no advantage to gunning it too hard. It's almost 30 degrees, so they're probably not going full pelt. But they'll be here soon. So we heard earlier, the race news is that the Gaisberg is closed for launching. We have to wait until the wind dies down a little bit. It's gusting over 40 kilometers an hour. And race director has said it needs to drop below 30 before it's safe to fly. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir es lösen, aber dass sie sich zumindest dessen bewusst sind, was sie da machen. Sie sind zu Gast beim Red Bull X-Alps, wo wir eigentlich gemeint haben, es kommen weniger, jetzt sind doch sehr viele da, dass man vielleicht gemeinsam schauen, dass man das einigermaßen up on the Gaisberg. Let's just have a look at the surroundings. Und zwar mit Abstand. Also zusammen. So there is the windsock. So zusammen. And this is what we're looking at. Ja, aber gut. Wenigstens hören wir ein paar zu. Herzlich willkommen, Red Bull X-Alps. Ich verstehe natürlich, dass die Sehnsucht groß ist. Ja, bravo. Es darf geklatscht werden. Super, 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 danke. Die Gänsehaut steigt nur hinauf. Wunderbar. Es ist ja auch richtig so. Es ist quasi ein absolutes Spektakel, das nach 2 Jahren Pause any minute now startet. Diesmal geht's they're going to come through and the crowd will go wild. I have no doubt of that. 27 Herren und 2 Damen und in Kürze. Not sure everyone is following the social distancing guidelines exactly. The race doctor, not sure, is super happy. We did advise people not to come, but you just can't keep them back. This is the Red Bull X-Alps. We only come to the Gaisberg every 2 years. It's an incredible spectacle, and the fans have all been deprived sporting events, so it's understandable to see so many people out here today. The helicopter is taking off. Herzlich willkommen, Red Bull X-Alps 2021. They must be close. Eddie, you know how close they are? No. You know how far they are? No. No. Here he comes, Tom Friedrich, Austria 3. Schau, dass du hinaufkommst. Schauen Sie sich die Nadeln an, meine Damen und Herren. Das ist absolut unglaublich. Der hat beim Wagreiner bzw. Kleinadler Prolog bereits gesagt, ich habe bergauf nicht mehr als 80–90% geben müssen. Und der ist auch in der Luft. Alle Ehren wert. So, Tommy Friedrich, meine Damen und Herren. Gaisberg, mit 100 Team Austria. Look, here comes Michael Gierlach. Ist bereits ein. Michael Gierlach ist der. Das ist der zweite Mann. Und Maxime. And next is Maxime Pinot. Das ist der Team Frankreich 1. Das ist der große Herausforderer von Christian Kugelmauer. Und jetzt wird es den Platz. Tommy Friedrich gemeinsam mit Christoph Holder. Der Tommy sagt schon, der Herrn Kio, der
das werden wir uns jetzt einmal anschauen, wie sich die Windsituation Another French athlete, bereits Benoit. zum Essen und zum Trinken. Und der nächste Franzose kommt da herein. Alle, das sind die More or less 1 hour 5 minutes for these athletes. Der ist jetzt noch nicht da. Let's see what. Das sind die ersten. Michael hier nach definitiv eine So, Überraschung. already. Innerhalb der nächsten 12 Tage ganz genau zu beobachten. Zeit gehabt, durchzuschnaufen. Tommy, are you going to fly straight away or wait? Das Kriminale hier nicht ganz vorne mit dabei ist. Da hätte man sich wahrscheinlich in dem Fall tatsächlich auch erwartet, dass da das hohe Tempo an der Spitze in der Lage ist mitzugehen. Aber das wissen alle Hockeyers am ersten Tag gewinnt das Red Bull X-Alps in keinster Weise. Das ist etwas, was dann in weiterer Folge ist. So, da ist die Schweizer Fahne. Let's go and take a look at this guy. Still got what it takes. Gaisberg jetzt hier von Christian Kriegenauer. Gemeinsam mit Simon Corona. Team Österreich 2, Team Schweiz 1, Schulter an Schulter. Gaisberg, wir brauchen euch. Paul Büschelbauer ist da hinten mit dabei, gemeinsam mit Werner Splinkel, seinem Supporter, Tony Großrüdatscher. Schwarz-Rot-Gold sehen wir da schon. Das müsste Michael Lacher sein. Markus Anders in dem Fall. Und dann noch das Turnpoint sein zu unterschreiben. Paul Büschelbauer hat sich da artig anzustellen. Das ist wie in der Schule. Bravo. Kriegelmauer, da gibt es die Fistbums, Simon Eberrainer, durchaus mit einem schwäbischen Schmunzeln Hast du beim Leg Unterschreiben des Turnpoint-Seins. Und jetzt ist die große Frage, was macht der Wind und inwieweit werden die Athleten dann They're coming thick and fast now to sign the signboard. oder es am Anfang taktisch spielen. Da wird es durchaus drunter und drüber. Das ist jetzt Team Deutschland 2, das hier unterschreibt. Markus Anders, Björn Markus. Geiler Hund, super! Auf geht's! Wo sind die Fans aus Deutschland? Wo sind die Fans von Markus Anders? Marcus Anders, that was. Wintertor. Team Deutschland 3. So who is next? Fahne angefertigt, Bravo Ladies. Sensationell. So muss das sein. Der Hubschrauber ist in der Luft, das ist Red Bull X-Alps. Sensationelle Atmosphäre. Tucking Cooper, meine Damen und Herren, 8:30 Uhr und 17:30 Uhr jeden Tag auf Facebook bzw. den Social Channels von Red Bull X-Alps. Kriegenauer hat sich das ganz mit vorne an die Windkante gezogen. Hat sich das schweißnasse Weibel für die Leib gerissen. Und jetzt wird es interessant sein, was hier besprochen wird. Das ist Kona Guba, Konnichiwa, Arigato Ken for coming to Austria. Der war beim Start noch super entspannt, hat mich gebellt und drüber in die Kamera gedrückt. They're on! The start is free, so for all media and all supporters, please leave the start corridor. Da kommt Arthur Rogati herauf, meine Damen und Herren. Arthur Rogati, Italien 1, zum Unterschreiben am Turnpoint sein. One more time, we would like to ask all media and all people who don't belong into the start corridor to leave. Got to stay hydrated. Yeah, I'm just going to need a windbreak here. We just heard from Mr. Faber and here we come to. Athletes are already wasting no time to getting their wings out, getting ready. Let's get an update to see whether it's okay to launch. Christoph, can they launch yet? So they've got the green light to launch. The wind has dropped a little. Tommy is already ready
just getting his wing out. Ganz kurz, was macht dich so zuversichtlich? Okay. Der österreichische Rookie, wie gesagt, beim Projekt schon ein Ausrufezeichen. It looks like Thomas Friedrich from Austria is going to be the first to launch. Schaut sich ein Flymaster beziehungsweise eine Hundewache alles ganz genau an. Die Instrumente, die Windrichtungen, der Christoph? Christoph, will you just ask Tommy if it's okay if we film? I'm filming live. Does he mind? It's not going out now. Okay, okay. So, there goes Gavin McClurg. Please make your way over to the signboard. Turnpoint sign. We need your signature up there. Jackie Cooper next to the man. Representing the Stars and Stripes, Gavin McClurg. How you feeling, Gavin? Jetzt wäre es natürlich interessant zu hören, was die Athleten sagen, ob der momentanen Bedingungen. So it seems like Tom Friedrich is going to wait a little bit before he launches. Conditions are quite strong. Oh look, it's the birthday boy! Das ist das Kind der Belgier, das 8. Mal mit dabei. Und Gaisberg, jetzt probieren wir es noch einmal alle gemeinsam für Tom de Dornede. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday, lieber Tom. Okay, so let's have a little look at what's happening with the teams. They're getting the wings out, checking conditions. Unsere Fahnenhalter, einer der ganz starken Schweizer, 2, 4, 6, 18, 12, 14 von 20 Athleten, 14 von 29 Athletinnen und Athleten sind bereits am Gaisberg angekommen. Große Frage ist natürlich, wann kommt die erste der beiden Ladies? This is Paul Guschelbauer's team here. Important we don't get in the way. So Mikael Gilak is getting into position to launch. And Tommy is also gathering his wing. Let's see. Let's go. Just some advice there from Kriegel to take it easy. Just saw Kriegel just doing that to him. Take it easy at the start. Yeah. This is Thomas Turlak, supporter of Kriegel. What's your feeling at the moment? I think it's a great start of a race, and in the first hours you can do a lot of mistakes, but you cannot win anything. So even if we have a lot of spectators, I think it's all about coolness. It's a journey of 1,238 kilometers, so it doesn't matter if you start the first one now or in 5 minutes. Enjoy the race. See you. Thank you. Das ist jetzt natürlich großes taktisches Gebrauch, der möchte jetzt keiner zu viel riskieren. Wie gesagt, am Gaisberg wird man das Rennen nicht gewinnen, aber man möchte sich nicht gleich beim ersten Start versenken. Die Windgeschwindigkeiten haben 30 km/h überholt, das wird sich auch innerhalb der Grund von den Grund für alle für 19 bis 8 am
gibt den Start nicht frei hier in Gaisberg. Und gibt die Athleten, was die Luft betrifft, auch erhöht. Nerve-wracking. Das ist jetzt Tommy Friedrich. And they are away. Tommy Friedrich, the first to launch here from the Gaisberg. And they're already such straight up soaring in this wind. Very strong conditions. And spare a thought for Tommy Friedrich. He's only 20 years old, first time competing, and just look at the pressure here. Cameras, myself included, press. So to do that takes some courage and gives an indication of his state of mind and his maturity. So next up, Kriegel Maurer. Was denkst du kurz vor dem Start? Ja, ich bin froh, hat der Wind abgegeben, gibt er wieder Start. Oft aufs Gruppe, da weiter. Das ist die Fans, meine Damen und Herren! Der ist natürlich nicht nur der Todes, eine absolute Koryphäe. Hat ja mittlerweile gemeinsam mit Simon Oberrauner die Flugschule Steiermark übernommen. Eduardo Geiser, Vamos Mexico! Kriegel's just got a snag. Who is that? That looks like... Das ist in Deutschland, das hier hinausgeht. Das musste Markus Anders gewesen sein. Marcus Anders taking off. We've got Benoit Hutter here. Kriegel has got a snag in somebody's rucksack, so they're trying to fix that. Probably not something you can war game. They plan for everything. Team Switzerland won, but difficult to prepare for that. Look at Marcus Anders. Gottes Willen. Das ist natürlich eine mittlere Tragödie. Kriegelmaurer beim Ausbruch. Benoit Hutter. Someone's still hiking up. Here goes Benoit. Schlechter Kampf natürlich nicht laufen für den Titelverteidiger hier in Gaisberg. Das ist Kaori Ogisawa, meine Damen und Herren, das Land der Aufgaben. And then Patrick von Kernel. And we just saw Kaori Ogisawa has just reached the signboard. 1 hour and 19 minutes. Auch hier am Gaisberg angekommen. So. Und da oben, da beginnt jetzt natürlich das Schachspiel in der Luft. Wer wird der Erste sein, der es dann tatsächlich auch Richtung Süden angeht und weiterfliegt? Tommy Friedrich ist da mal ganz oben mit dabei. Und da wird jetzt natürlich taktiert werden, da wird man hin und her achten. Jetzt ist Kriegel! Kriegel Maurer is away. And not far behind is Patrick von Kernel. Wir sehen uns im Ziel am See, der hat Zeit zum Winkel. Unheimlich.
Maxime Pinot next to launch. Simon Oberauner. Die absoluten Größen, sonst kaum wer, der so dominant in einer Disziplin war wie Friedrich. Und das ist jetzt ein bezeichnendes Bild. Alle Maxime Pinot, das ist die große Herausforderung der Papierform nach. Maxime Pinot. Amazing, just plucked out off the ground. Der nächste ist der hinausstartet. That looks like Mickey Lacher. Beziehungsweise auch einer Wohner, der in der Lage sein wird, der Papierform nach Friedrich hier tatsächlich auch zu befriedigen. So this is Simon Oberauner, Austria 2. Launching. Piloten gemeinsam in der Luft sind, eine Gagel bilden und sich dann möglicherweise gemeinsam auf den Weg machen Richtung Wagrain-Kleinadel. Eine Frage, die sich stellt, ist der Böhmer, hat irgendwer den Night Pass gezogen am heutigen Tag? Kein Night Pass, das hat eine ganz wichtige Information für all jene, die dann im Kitzbühel mit dabei sein wollen. Because the interception is Okay, so just getting a message that the quality is not so good over there. We're only going to stay live for a few more minutes. I think we've seen most of the athletes launching. Wow. This is 2021 Red Bull X-Alps, and we've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 athletes in the sky already. Several still preparing to launch over here. Ansonsten gibt es eine Ruhezeit von 22:30 bis 5 Uhr tagtäglich und der Night Pass, der gibt dir die Möglichkeit, da dann auch quasi in der Nacht durchzuarbeiten. Another runner. Das ist Manuel Lübel, meine Damen und Herren, gemeinsam mit Nick Donini. Top Manu, Forza Nico Donini. Freccia Tricolore. Sind wir am Start. Das müsste jetzt Tom de Dormedo sein, der da hinausgegangen ist, oder war das Bankmischen da? Wir können uns kein wegschirmen. Schauen wir mal, wen wir. Da ist der Pauli, der sich auf den Weg macht. There goes Nick Donini. Gemeinsam mit Werner und Tom, seinen Betreuern, Flugschule Salzburg, die Local Heroes, die kennen sich am Gaisberg jetzt natürlich aus. Da sind die weiteren Frenchies am Start. Tom de Dormedo, der Birthday Boy. Meine Damen und Herren, alles Gute noch einmal. Der geht jetzt oben hinaus mit dem Red Bull Helm. Der Belgier an seinem 36. Geburtstag. Und jetzt ist es Paul Guschelbauer, der Steuerleinen. Tom de Dormedo. Next, it looks like Paul Guschelbauer. And then I think we'll leave it after Paul launches. He's just sorting out his lines. Und jetzt scheint es aber loszugehen. Pauli, alles Gute! Der Mann, der sich den Fuß gebrochen hat vor ein paar Wochen, ist jetzt am Weg hinaus. Salzburger Ziel von Paul Guschelbauer! Big cheer for Paul Guschelbauer. Now that is where we're going to leave it. Thank you for watching. It's incredible to be up here on the Gaisberg for the 2021 Red Bull X-Alps. 12 days lie ahead of this extraordinary journey across the Alps to Mont Blanc and back. This is day one. I'm Tarquin Cooper. Thanks for watching. See you on live tracking.